Налиймо, будьмо гей, за волю, за долю, за правду. Будьмо гей, по першій, по другій, по третій. Будьмо гей, сам ти гей, за Юлю, на дулю. За Ляшка, ось моя булава, браття мої. Завтра йдемо танцювати проти москалів. Затанцюємо, мова, сила у нас є. Їм, я б'ю. Ой. Всі в глянці, фу на них. Артисти, стилісти, геть з міста. Ще дай помади, гей паради, а в раді всі такі, я хочу, не можу, за сало. Ну давай, ось моя булава, браття мої. Завтра йдемо танцювати проти москалів. Затанцюємо, пак, сила у нас є. Ще не вмерла Україна, поки сало є. Борщ, сало, цибуля, хрін, сивуха, брага. П'ю, їм, я п'ю. Mitten in einem Wald in der Ukraine. 8-jährige Kinder und Jugendliche trainieren mit Kalaschnikows in der Hand. Hier in diesem Sommerlager für Ultranationalisten erhalten die Kinder eine militärische Ausbildung. Ihr Ausbilder, ein erfahrener Soldat, der in der russischsprachigen Ostukraine gegen die Separatisten gekämpft hat. Wir zielen niemals auf Menschen, nie. Aber Separatisten und aus Moskau kommende Besatzer betrachten wir nicht als Menschen. Deswegen könnt und sollt ihr auf sie schießen.
Radikal-nationalistische Gruppen haben eine wichtige Rolle im Ukraine-Konflikt gespielt und gegen die von Moskau unterstützten Rebellengebiete im Osten des Landes gekämpft. Sie unterhalten weiter gute Beziehungen zur Regierung in Kiew. Solche von rechtsextremen Gruppen Kinderlager erhalten sogar Staat. Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des... Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire, et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des... Here's something you are not going to hear on the mainstream media. What you do hear is warmongers arguing that we must protect Ukraine because it is a quote-unquote democracy. But they're lying. Ukraine isn't actually a democracy. For example, to hold on to power, Ukraine's president shut down the 3 TV stations that were openly criticizing him and his policies, imprisoned the head of the opposition political party that had come in second place in their elections, and went and arrested and jailed that party's leaders. This is exactly what Putin has been accused of doing. But Ukraine did this all with the support of the United States. Donc on s'approche de villes qui pour les Russes sont libérées, pour les Ukrainiens qui sont récupérés, complexité. En tout cas, on est dans le Donbass, à 60 km de Donetsk. Je te laisse filmer. Et je vais commenter, voilà ce qui se passe. Donc on va laisser tourner. Ça permettra aussi de faire voir à l'Europe, à l'Union européenne qui fait une guerre, hein, pour le public qui l'ignore. C'est aussi des militaires que vous allez perdre, des enfants, des hommes. Je suis pas anti-militariste, hein, loin de là. Hein. Mais il y a beaucoup de morts. Hein. Je te dirai quand on arrête, on verra en montage. Ah oui, et puis on vous le rappelle, à chaque vidéo, ce conflit dure depuis 8 ans. Ça n'a pas commencé la semaine dernière, depuis 2014. Depuis le mois de juin 2014, l'aviation ukrainienne a pilonné sa population à Lugansk et à Donetsk. J'avais mis des vidéos, hein. J'appelle tous les journalistes à fact-checker. Je vous appelle à fact-checker également. Et je ne prends pas parti, mais je suis du côté des civils, comme la Croix-Rouge. Comme la Croix-Rouge, ils ne font pas il n'y a pas de passeport pour les blessés, il n'y a pas de passeport pour moi, pour les civils. Donc regardez cette émission 2014, je l'ai mise sur mon mur Facebook, où en pleine heure d'écoute, on appelle à décimer 1,5 million de population qui se trouve ici. Les gens ne peuvent plus. Les gens ne peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Vous imaginez ce stress pendant 8 ans? Voilà. Les accords de Minsk n'ont jamais été respectés. J'ai eu Libération ce matin qui m'a interviewé, je leur ai donné toutes les informations.
Je leur ai invité à en parler avec Paul Morera, à en discuter avec Védrine, à en discuter avec des spécialistes. Est-ce que ces putains d'accords de Minsk ont été respectés? Non. L'OSCE a été sur place, ils se sont barrés il y a 2 jours. C'était pas compliqué de constater ce qui se passait ici, tout de même. Et peut-être que cette guerre aurait pu être évitée. Je fais pas de politique, mais il n'y a jamais Il faut essayer de comprendre avant de s'indigner. Essayons de comprendre ce qui se passe. Alors sur les talk-shows, faites votre boulot, essayez de voir ce qui s'est passé depuis 2014 dans ces endroits-là. S'il vous plaît. Essayez de retrouver ces images de l'armée, de l'aviation ukrainienne, de l'armée ukrainienne, les pionnages, les émissions où on appelle à éradiquer. Human Rights Watch a fait son boulot, avait déjà expliqué qu'il y avait des exactions. Amnesty International a parlé des exactions des deux côtés, côté Kiev, côté séparatiste. Des gens les auraient coupés, etc., etc. C'est pas des rumeurs. Ça a été notifié par Amnesty International. Retrouvez ces dossiers 2014, 2015, 2016, ça existe, c'est sur internet. Si vous cherchez, vous trouverez. Vous devez vous informer. Vous devez vous informer. J'avais mis des photos depuis 2015. Tout le monde a refusé le film. J'ai appris que certaines personnes me demandaient pourquoi les Russes avaient repris mon projet. France Télévisions a refusé mon projet. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé de ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant 1 mois, j'ai eu la presse. Après, plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte, j'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà. Donc pour ceux qui se disent « Ouais, elle est proche des Russes », je suis pas proche des Russes. C'est les seuls qui ont diffusé mon film au bout de je sais pas combien de temps. Les seuls. Après qu'il ait été effacé de tous les sites internet. Voilà, donc j'accuse personne, je sais que la géopolitique c'est important, etc., etc. Moi, mes films sont pas politiques, ils sont sur les civils. So on this bridge is a good view of the skyline of the city. There was no smoke in the air. There are no fighter jets. I think that's a power station over there. Yeah, just business as usual, really. Still no signs of a war as of yet. I'm now at a stage where I think it's probably time to move on, as there's no real action happening in the city. Now, I know a lot of people are claiming that there was never any action in the city. Well, I disagree, because as of like the 1st of March, there was endless, BBC, Sky News, and so on, reports of intense fighting reaching the city centre. There was also many reports and images of bombed out buildings, and there was actually quite a fair few crisis actors on TV claiming that their very house that they lived in, their very flat, had been bombed. I might add a clip of that to this video. So it would seem that the fighting now is very, very close to the centre of Kiev. It looks like that. I mean, from the pictures I'm getting, but basically what I see, I've just got a message from my mom. Finally, I couldn't reach her. She is in Kiev itself. Yeah, she's been taking shelter with your family. She's been taking shelter. I don't want you to be forced to talk about something that is obviously so sudden and traumatic. This is unimaginable for all of us. I can't see, because I was living on the 6th floor, and so basically there is 10-story building and there is a 16-story building linked to that. So 7A is the 16-story and 10 Koshitz 7th Street is 10-story building.
Olga, we really appreciate what it must be like for you to talk about this. So And I just can't link in my head, you know, that what. Celebrating the war? This video purports to show Russian soldiers dancing before heading to the front line in Ukraine. The video is circulating on several platforms and has been viewed thousands of times. But the video isn't from Ukraine. It dates from 2018 and shows a Uzbekistan military band at a concert in a subway. Using a reverse image search, we found older versions of the video and were able to locate it with Google Maps. We come across photos of a subway station in Tashkent, Uzbekistan, not in Russia. Ever since Russia attacked Ukraine, thousands of images and videos of battle scenes have flooded the internet. But be careful what you share, not everything is real or what it appears to be. These images allegedly show Russian jets launching attacks. However, the images are actually from the video game Arma 3. It is by no means the first time that such game sequences have been posted and misused as combat images. We have seen similar examples during the Afghanistan crisis last year. However, the case with the following images is different. Here we see a formation of fighter jets flying over an urban area. A Twitter user has written in Chinese, live broadcasting of the war in Ukraine. The reverse image search of a screenshot reveals that the video dates back to 2020 and shows an air show north of Moscow. Some users are seeking attention by uploading old videos, and sometimes the media falls for it. This is what happened at the TV branch of the German media outlet Bild. The images show hundreds of Russian soldiers allegedly parachuting over the Ukrainian city of Kharkiv, as the presenter explains to us. But the footage is old. We found the exact same video on Facebook dating back to 2016. The footage, it appears, is from Russia. The assault on Ukraine is not only happening from the air, but also on the ground. Again, don't believe everything you see here. Take this TikTok video. It shows a huge explosion allegedly stemming from an attack in Ukraine a day before the Russian invasion began. But what should you make suspicious is that the trees and bushes are surprisingly green for February in Ukraine. We also checked for older versions here and found several narratives of the same event via reverse image search. The video actually shows a gas station in the Siberian city of Novosibirsk that went up in flames last summer. So again, here there is no link to the war in Ukraine. In conflict situations like the current one between Russia and Ukraine, we encounter a flood of images on the internet. Some of them are fake, so before you share, it's always better to look twice. Salutare! Nici nu știu cu ce să încep, nu știu cum să spun și eu, să expun și eu părerea. Despre refugiații ăștia de care vin la noi în Republica Moldova, vreau mai mult să fac așa o mică concluzii despre regiunea Cahul, adică refugiații care sunt în direcția asta. Eu, așa indignare, așa mofturi care sunt făcuți de dânși, noi i-am ajutat cu ce am putut. Cahulul i-a cazat unde a avut. Tu vii dintr-o țară unde este război, ție-ți-i greu, ești într-o panică, ești într-un stres. Nu vedeți-li, lor nu le place unde i-a cazat, lor nu le place cu ce îi hrănește. Ei aruncă mâncarea pe jos,
Ei nu le place cu și să înveliți, să le dai plapumi noi și să le dai perni noi, că vedeți că ei au venit acolo din Popăneață de boier. Scuză-mă, te rog frumos. Voi și asta așteptat. Lux de 7 stele în Moldova. Noi trăim așa o viață. Și voi vreți lux, că vouă nu vă place, că vă mulțumiți-vă de și este la moment. Întoarce înapoi în țara ta și trăiești acolo cum îți permiți tu și cum vrei tu să-ți permiți. Și la noi poți să-ți permiți cum vrei să trăiești. Refuză-te de stat de refugiat și duci și trăiești, închiriați un apartament scump, mănâncă la restaurant. Alegerea după tine, dar nu-ți lua status de refugiat și și indignezi acolo că ție ceva nu-ți place. Oameni nemulțumiți sunteți. Nu mă refer la toți, dar majoritatea sunt niște porci. Deci este o isterie, oameni buni, o isterie. Ideea asta de, domne, o să ne ia pe toți la oaste și isteria asta care e declanșată acum pe rețele sociale este o tâmpenie și este o prostie, oameni buni. Cum? Cum? Nu se aude bine. Ideea asta de, domne, o să ne ia pe toți la oaste și isteria asta care e declanșată acum pe rețele sociale este o tâmpenie și este o prostie, oameni buni. Deci este posibil, este foarte posibil să vină tuturor celor care am făcut recrutarea și încorporarea, da, să ne vină hârtii să mergem la centrele militare județene pentru a se verifica situația noastră. Toți bărbații apți de luptă vom merge la război. Dacă se ajunge. Să sperăm că nu se va ajunge până acolo. Toți bărbații apți de luptă vom merge la război. Are loc o operațiune de dezinformare și de manipulare a opiniei publice din România, clar provenită din Rusia, pentru că folosește Rusiei în acest context, folosindu-se fake news-ul că, domne, o să ne ia pe tot și o să ne ducă la război și o să murim. Și nu vrem noi să murim pentru alții, da? Astăzi a circulat pe rețele sociale și m-a trezit și eu comentarii, domne, vor să modifice legea și o să ne ia pe toți la oaste, ce ne facem, o să murim. Deci este posibil, este foarte posibil să vină tuturor celor care am făcut recrutarea și încorporarea, da, să ne vină hârtii să mergem la centrele militare județene pentru a se verifica situația noastră. Toți bărbații apți de luptă vom merge la război. Dacă se ajunge. Să sperăm că nu se va ajunge până acolo. Toți bărbații apți de luptă vom merge la război. Mă scuzați, mă doare foarte rău stomacul și ficatul. Când vine cu interlop și te agresează... Toți bărbații apți de luptă vom merge la război. Mă scuzați, mă doare foarte rău stomacul și ficatul. Este, cum să vă explic, este o opțiune să fii prost. One of the most obnoxious cabinet members in Trudeau's first cabinet. Just horrible. She's also the person who said this. I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it. She's dumb, but she let the cat out of the bag there, didn't she? She told you the truth. If that is your talking point, you just keep saying it, you say it louder, and people will totally believe it. I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it. I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it. One of the most obnoxious cabinet members in Trudeau's first cabinet. Just horrible. She's also the person who said this. I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it. She's dumb, but she let the cat out of the bag there, didn't she? She told you the truth. If that is your talking point, you just keep saying it, you say it louder, and people will totally believe it.
I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it. I actually gave him some real advice. I said that if you actually say it louder, we've learned in the House of Commons, if you repeat it, if you say it louder, if that is your talking point, people will totally believe it.